how hard, but she's been studying. How about you? Mayo es mejor estudiante de mí. Okay, Maho, how many videos did you watch on Inkbit? Um, a lot, like 5, maybe. Like 5. Okay, and did you test? Did you take the test of each one? That's amazing. Yeah, I watch a lot about Lucy. Mm-hmm. Yeah. Yo, Okay, how did you feel understanding her? Oh, it's difficult because, for example, a big difference between American pronunciation and British is like, I don't know, for example, education is like sounds so different. I don't Can know. you, Chip, would you be able, like, are you able to mimic a British accent? of course I can. Would you like to hear British? Okay, good. Yeah, because the homework that I gave her is to listen to more British accents Uh-huh. because like 95% of the content that we watch on internet is usually in American, like it's usually got an American accent. Okay. So I mean, like for us it's very hard to understand someone who speaks with a British accent because we're just not used to listening to it. Right. Okay, so okay, let's get started then. Let's see how you do in this practice. Majo, ¿estás donde Kyle todavía? Sí, acá estoy. Llegué Ah, ayer. ya. Sí. ¿Cómo es? Ven, ¿cómo está la situación en Medellín con esto que es que las nuevas restricciones? ¿Qué es lo que han dicho? Am, lo que pasa es que, pues como se sabe que este mes va a ser el pico de la pandemia, entonces, por ejemplo, hay barrios que tienen más contagios que otros, como Robledo, como Santa Cruz, entonces parece que los van a aislar como del resto de la ciudad, así como están haciendo en Bogotá, que la dividieron en 3, y esos lugares donde tienen mayor pico de contagio están aislados como del resto de la ciudad y tienen mayores restricciones. Entonces, Ah, pues todavía no se sabe qué van a hacer acá, solo cambiaron los días de pico y cédula, entonces no se sabe. ya, sí, pues porque por ahí amigos míos dicen que, de hecho, Kyle me estaba preguntando, es que, ¿qué es lo que va a pasar? Y yo, no, marica, yo no veo noticias. Sí, él se Yo, pone esa es todo la verdad, sí. paranoico. Pues yo le dije como que Sí. cambiaron los días y de una... Y no encontraba nada, entonces no. Pues sí, igual no. Eso lo vas a ver tarde o temprano y sí, es como muy enfermizo estar mirando noticias todo el tiempo. Sí, yo Sí, las veo por ahí de vez en cuando en Instagram y ya como que no, ya mucho, uy, siga, sí, siga, siga, sí. siga. Igual Es uno se entera mejor. de todo, entonces, Sí, no, pues aunque yo de hecho hoy estuve en Medellín, pero súper temprano, bajé como a las 6 de la mañana y ya como a las 8 o 9 estaba subiendo y como fue en la moto, eso fue derecho, para donde iba, lo ah, que iba a hacer y me volví. y no hay mucho, no sé, como paradas de los policías ahí en la carretera. Uf, en la carretera, no, en la ciudad. En Medellín me encontré como Sí, por ahí con 3 o 4 retenes. wow. En Medellín. Aquí viniendo a Santa Elena, ni uno solo. Sí, Ni eso uno solo. se va a poner más restrictivo todo. Lo que pasa Pero es que bueno, sí, o sea, de todas maneras, yo entiendo, o sea, yo digo que en el sentido de que solamente esté abierto lo necesario, ahí yo sí estoy de acuerdo. Pues porque es que, por ejemplo, las tiendas y todo eso pueden, pueden trabajar en línea, o sea, uno puede ofrecer en línea, mandar a domicilio, pues digamos que es como más factible hacerlo a distancia. sí, la verdad Entonces, sí. O sea, es que sí se puede, sobre todo minimizar el riesgo de las personas que son más vulnerables ahora. Aunque, claro. por ejemplo, los que no tienen trabajo, como que sí van a poder salir,
los que no tienen trabajos formales y todo eso, parece que sí van a poder salir. Entonces eso es al final como lo importante. Sí, de todas maneras da como miedito salir por ahí, ¿no? Es... Chip, let's get started then. So how do you say this? He's talking to someone on the phone. Él es hablando con alguna en el teléfono. Él está hablando. Él está hablando con alguien con alguien por el teléfono. por el teléfono. Good. Majo, let's get started. So, go ahead, pronunciation. He's talking to someone on the phone. Okay, Majo, who is the person you have talked to the longest in your life, and how long did you talk? Of course, not a family What? person. Creo que no entendí. Of course, not a relative. Of course, Okay. not a relative. Okay, my best friend. She's from Your the best coast. friend. Yeah. How long did you talk? I think I was like 5 years old. Okay, but what I mean is like just one phone call. What's been the longest that you have talked on the phone? Okay. Somebody. Okay, I'm sorry. 2 hours. 2 hours with whom? Yeah. My best friend. With your best friend. Okay, how about you, Chip? No sé, no idea. No tengo idea. Posible 5 minutos. Pues, yeah, I used to have well, it was a girlfriend. We were actually friends. She was after me, sort of, and she used to call me like every day for 1 or 2 hours, and I was like, hey, I need to hang up. And she was like, hey, but I want to talk, and I was like, no, I need to do something else, just something else. I have a life. Yeah, definitely. Yeah. Get a life. Get a freaking life. So, Chip, go ahead. Pronunciation. Él no quiere casarse. Él no quiere casarse. Good. Majo, how do you say this? He don't want to be married. He doesn't. He doesn't want to get married. Sí, porque si dices to be married sería él no quiere estar casado. O sea, quiere divorciarse. Casar, to marry. Casarse. Casar. To get married. To be married. Okay. To be married is estar casado. Estar casado. Okay. Chip, would you like to get married again? Yo creo que no. Like thanks, but no thanks. Why not? Yo me casé. Is that what I say? Yeah. Yo me casé 2 veces already. Ya 2 veces. Okay. Ya me casé 3 veces. 2. Dos veces. Right. The first one, I don't remember the first one. The last one was the one that you told me about with these problems, right? Tengo 3 hijos con mi esposa segunda y una hija con mi esposa primero. Con mi primera esposa. Mi primera esposa, sí. ¿Cómo preguntó cuántos años tienen? Él. ¿Yo? No, las hijas, pues los hijos en general. 24 es más joven y 26, 28. 28 es mi hijo. 2 hijas
24, 26. Y mi hija más grande, hija mayor, es Sí. 35. Wow. Sí. Wow. Yeah. I How mean, old are you? I'm Más, 28. más bello de YouTube, los dos. What? Yeah. Older than both of you. Yeah, exactly. Yeah, because Maho is 23, right? Yeah. Oh, okay. Yeah, Sí. 23. Hey, you know what? I love your red hair. It's so cool. Es natural. No, no, no es natural. Es muy Es que no bonito. es natural, pero igual se ve chévere. Gracias. Pero te gusta tinturarlo de varios colores. Mi, Sí, pues antes he sido rubia también, pero como que maltrata mucho y ya me quedé con el rojo, por ahí llevo 2 años, pero siempre queda A mí me, diferente. a mí me gusta mucho cuando tiene el pelo de colores, pero eso es tremenda alerta roja. ¿Qué te digo? Es- Tú eres la excepción, o me No, das la razón. no te voy a mentir, no. Eso es vaca loca, eso es vaca loca. Pues depende de qué tipo de loca. Chip, this is a saying that we've got, like, I mean, some of my friends use it. We say vaca loca. Do you, okay, a vaca loca, if you were to translate it, it means a crazy cow. right, crazy cow. But what But is what it? we mean Like a slang or something? is like, especially when we're speaking about a Fruit Loop woman. Oh, when, ¿qué when tipo? they're nuts, when like the last wife you had, that she was a Fruit Loop A Fruit kind Loop. of thing. Oh, okay. Yeah. Yeah, crazy. So with us, Vaca loca. yeah, I would say vaca loca. It's kind of making fun of Good. it. That's very helpful. I need to know this. You can say that you had 2 crazy cows in your life. Yeah, vacas locas. Es por Ay, eso no quiero casar. Yeah, I know. So, okay, let's have a look at the next exercise. Let's see. So, we went to a bar and had a chat. Majo. So, pronunciation. We went to a bar and had a chat. Okay, Majo, how do you socialize nowadays? Nowadays, ¿qué es? Yeah. Chip, what's the spelling? Nowadays or nowadays? I don't remember. Not with the A like that nowadays. Nowadays. Okay, Yeah. nowadays. It's a weird Hoy día. word. It's kind of like a casual word that somebody made up, but now everybody uses it. Okay. Nowadays. So is it well spelled? Yeah. Mm-hmm. Okay. Nowadays. Majo, hoy día, o cuando nosotros decimos hoy en día, how do you socialize? It's difficult for me because, okay, now with quarantine is easier because I normally don't like going to the bar or the party or alcohol, but I love going to the nature and, you know, have a picnic or maybe smoking marijuana. Oh, what? Or I don't like smoking, but I definitely like people who do. okay. Smoking So, pot? yeah, I don't know if it's the same. Is it the same to say pot and weed? Yeah, same. Okay, yeah. Nice. So you will definitely enjoy coming here to Santa Elena with Kyle. Yeah. Of course. Of course. ¿Sabes qué? Ya Sí. casi termino de organizar. Es que, uy, no, qué pereza pasarse. Porque Pero, no, porque es mucho que, o sea, uno desorden. dice, que sí, que, no, y eso que yo vivía en una cajita de fósforos, o sea, el espacio no me permitía tener más cosas, y no, marica, Sí.
qué montón, no, de cheveres. Y uno dice O sea, como, no, yo no tengo nada, o sea, para mí es súper fácil irme a cualquier lugar, pero cuando empieza a eso, empacar, no, o sea, mira, me pasé, ¿cuándo fue? El viernes, y apenas hoy, o sea, apenas hoy o sea, hay como el desorden normal que uno mantiene en la casa de uno. Sí, o sea, apenas ya hoy está así, apenas ya la idea uy, es como no. que mañana tenerlo 100% organizado y ya terminar pues de organizar lo que es la lavadora, la ducha, porque aquí con agua fría no se baña el fritas. Y, No, con ese y frío no. qué, no. Pero entonces, ya apenas día que ha pasado, mañana yo creo que ya tengo listo y les hago la invitación para que le digas a Kyle y para que vengan así sea un día o si quieren se quedan amaneciendo, que también se pueden quedar amaneciendo. Entonces, Ay, para que gracias. sepan. Porque esto acá, la verdad que muy chévere. Y yo sé que uno estando en la ciudad y más con esta cuarentena, se Sí, la verdad que siente. sí. Uf, no, hemos tenido muchas ganas como de ir a cualquier lugar, no sé, a Santa Elena o lo que sea, eh, pues como para respirar un ambiente súper diferente y pues ojalá no haya No, muchas restricciones ahora y podamos como ir. No, pero es que es súper fácil venir. O sea, yo, por ejemplo, no, a la cuasi novia mía y a mí nunca nos han parado. Como Nunca que nos han casi parado. novia. Porque no es oficial. Ok. Entonces, por eso cuasi novia. O sea, pasa de todo, pero no es oficial. Sí, Entonces, esa es la moda ahora. entonces como ayer con el bebé, es que, marica, si le pasó a Will Smith, parce, ya. No, parce, Que no me o pase a sea, mí. que no me pase, no, marica. O sea, ¿qué nos va a pasar a los pobres mortales? O sea, no. No, pero fue con consentimiento de él y él ya estaba saliendo con una vieja muy mamacita. No, sí. Pero es que el man se notaba, o sea, el man se notaba devastado. Yo sé, no hace más se le notó el rayo, no, o sea, él lo Uf, habrá hecho para sentirse bien con él mismo, pero el man se le notó que el man le dolió, oiga. es que ese es el problema como de la era que nosotros estamos viviendo, como que queremos experimentar de todo, pero en realidad no estamos listos y es como uno también es muy egoísta y quiere experimentar todo uno mismo, pero si la persona con la que uno está lo hace es como, uff, no, no, por favor no lo hagas. Sí, o sea, es muy tenso. La doble moral por Literal, delante. sí, No, con esa ¿sabes qué? diapositiva. Cuando vengan, les comparto una idea que he venido cocinando al respecto, porque es muy bacano porque yo he leído el tema ya hace un año y medio y di con una idea que solamente le compartí a una persona y me parece muy bacano. Ay, ya quiero saber. La curiosidad mató al gato, la curiosidad mató al gato. No es fácil. So, Chill, Bueno, Sí, have you been able to understand what we've been speaking? solamente palabras, pero no, not the whole meaning. Okay, so we are speaking about this society, about what happened to Will Smith. Oh, Will Smith? Did you watch the news that something regarding cheating? I mean, it was supposed to be with his consent or something. That was like 5 years ago. I'm not Uh-huh. sure, but they made it public like this week. Oh, I didn't know. And I didn't hear anything about it. yeah, I mean, like, so it was supposed to be like that he kind of allowed it, but if you watch the video and stuff, you will see that he was sort of devastated. Is it You a can see scandal? it. What? It's a scandal? You could say that. You Oh, could say that, but yeah, it's interesting. So that's what that's Mahu what you were was. talking about. Oh, okay. Yeah, exactly. So I do that because I want you to know what the normal speed is when talking, just Right. like right now, because I realize that Maho can follow up a little bit more than you do in English. How about you, Maho? Have you been able to follow? yeah, Yeah, sí, ok. Es que yeah. tú practicas con Kyle, entonces yo sé que se te facilita más escuchar. Sí, eso Mira ayuda que mucho. es más de costumbre, porque tú me habías dicho, tú te tienes menos fe de lo que realmente eres capaz en el idioma. Es Entonces, verdad. Y sobre todo, pues porque la gente le dice a uno como, no, tú no sabes. Pero, por ejemplo, en estos días traje pues a una amiga y ella me decía como, parce, normalmente pues yo comparto con
muchos extranjeros y en serio como que no le entiendo nada a él y no podían tener una conversación. Entonces a veces es por el acento de la persona, pero pues por ejemplo a Chip le entiendo súper bien. Es que Chip habla muy chévere. Chip tiene un Sí, acento muy clarito, muy clarito en comparación con muchos. Kyle habla a veces muy entre la boca y muy rápido y muy pasito. sí. Entonces, por eso a mí a Sobre veces yo todo soy hablando fácil. exactamente la de entonces es como entre los dientes, habla rápido y muy americano. Entonces uno lo escucha y uno a veces es como, ¿qué? Marica, ¿usted qué dijo? Weón, repítame. Por favor. Entonces, sí. O sea, con él la verdad es que la práctica es buena, es muy buena, sobre todo pues para uno y ahora aquí uno para practicar intercambios de idiomas cero. Sí, Entonces, por ese lado, pero igual pues como te digo, la idea es de que sigas practicando y que escojas esos profesores que te compartí para que también entiendas a los británicos en forma. listo. Listo. Chip, how do you translate this sentence? Um, nosotros fuimos al bar para hablar. Fuimos al bar y I would say y hablamos. Y Or, hablamos. you know what? Y tuvimos una conversación. Tuvimos una conversación. Yes, fuimos al bar y tuvimos una conversación. Once again. Fuimos al bar y tuvimos una conversación. What is tuvimos? We had. We Tuvimos, had. Oh, nosotros yeah. fuimos a un Tuvimos. bar y tuvimos una charla. That's also okay. You can say that. Y tuvimos una charla, a chat. Yeah, that's actually quite accurate. Charla is A chat. chat. Okay. Yeah, that's okay. Chip, how do you socialize these days? Socialize. Oh, ahora es muy difícil para hablar con amigos, or I don't know how to say get together. Reunirse, Oh, reunirse. Es muy reunirse. difícil ahora. Um, Okay. pero yo voy a hiking or paddleboarding or something like that. I forgot what we said that the translation was for paddleboarding. What was it? Do I you don't, remember it? it's called, se llama paddleboarding. Yeah, Majo, ¿tú sabes qué es eso? Paddleboarding. No. No, ¿tú no has visto que hay una especie como de tabla gigante, como de surf, y que tiene como un remo, y que tú te paras en ella? Ah, sí. Pero pues ¿Sí? lo hacen como solo en hielo, ¿ok? No, eso es en el mar o en un lago, paddleboarding. Ok. Es ¿No lo has Mm, hecho no, nunca? no, como nunca. surfboard. Standing up Bueno, on a surfboard and then with a paddle. Chip, ¿te da miedo infectarte? Miedo, Ujú. infectarte. What? No, no entiendo. Majo, ¿cómo traducirías esa pregunta? Are you afraid about getting fed? Ah, sí. No, no tengo miedo. ¿Miedo? Miedo. ¿Miedo? Okay. Okay. So No. why don't you visit your friends? Why don't you just go to their places? Oh, we, sí. I don't know what to say. We do. You do. Okay, sí, lo hacemos. Sí, lo hacemos. Sí, lo hacemos. La policía los multa. Policía los multa. Sí, están en la calle. ¿Qué es los multa?
give you a ticket or a fine or Oh, yeah. la policía los multa si están en la calle. No. No, nothing. Sí, nada. No. El gobierno, Gobierno. gobierno, Ujú. gobierno dice no, no puede hacer together. Que no nos podemos reunir. No nos podemos reunir, pero la gente hacemos anyway. They just La do it. gente, like, we still do it. They just do it. They just get together Okay, no matter what. pero aún así se reúnen. Sí. Pero aún así se reúnen. Yeah, I mean, it's just so difficult to forbid people to not get together. Like, we're Right. social beings. Yeah, exactly. It's just nature. Like, it's just like you shouldn't eat. I mean, how do you tell somebody that they shouldn't eat? I mean, like, it's Right. natural, right? So, che, pronunciation of this one. Tú te ves tan bonita. Tú te ves tan bonita. Majo, how would you say this? You are looking so pretty. Chip, how would you translate this? Tú te ves tan bonita. Mm-hmm. You look beautiful. You look It very looks pretty. so. You look very pretty. So the word tan is so in English. So So tan, that's when you should say, yeah, you look so pretty. So te ves tan bonita. tan bonita. Ajá. Yes. Por eso, cuando tú como dirías, Majo, estoy tan cansada. I'm so tired. I'm so tired. Okay. Majo, what do you do? What do you do when a guy asks for your number and you don't want to give it to him? Okay. It's difficult. Okay, I just say no, or sometimes I give the incorrect number. Has it see? ever happened? Has it ever happened to you that the guy actually calls you on the spot? That he is like, okay, that's like you give him a wrong number. You give the guy a wrong number, but the guy calls you on the spot immediately. Right Like, away. okay, yeah, kind of to confirm that you gave him the right number. My phone is not here. My phone don't have power. She has many excuses. Yeah. I think it's better to just say, oh, you know what, you're really cool, but I've got a boyfriend. I'm so sorry. Yeah. Even if you haven't got a interested. boyfriend. I have like to say that a lot to the Uber guy or whatever. Like, I'm not interested. Thank you. Okay, nice. Majo, pronunciation. He got married last year. He got married last year. Chip, how would you translate this? El casarse año pasado. Él se casó el año pasado. Él se casó el año pasado. Yeah. Are you guys having a look at the blue note that I've got floating? Sí. Yeah. Majo, ¿tú ves la nota que tengo ahí flotando? Sí, sí. Sí, listo. Pues está. Es que apenas estoy como probando la aplicación para no tener que estarme saliendo de la de Duolingo, o sea, para que todo esté ahí mismito y no me demore tanto texteando. Saliendo, sí. Está muy bueno. Majo, would you like getting married? I was. What? You were? Yeah, I Good. were. I was. Would.
I was married. I was married? What? Ya estaba. How old were you? Uh, How old were you? 20. 20? Oh Yeah. my God. How long were you married? Like, was a relationship of a year and then 5 more months that it was whole. Holy shit. ¿Qué Oh my Yeah. God. Oh, you're so young and you already got married. Oh my God. How about having kids? Okay, but what did so do you want to get married again or not ever again? Yeah, yeah. I believe in love. So I want, not now, when, Mm-hmm. I don't know, Okay, maybe okay. Okay. 5, 10 years. I don't know, not now. Right now I've got two things very, very clear. I won't get married. I have never been married. And the other thing is I don't want kids. Okay, Definitely cool. hard nose. Like having kids and getting married, out of the question. Yeah. Escuche, perdón, pero yo tengo que ir. Yeah, sure. I know that you need to go. So I was wondering if you can join us on Friday for the whole hour so you can practice a bit more. Okay, on viernes. Yeah, I will. Yeah, Maho already booked a session at 1, so we can be together for 1 hour. So Okay. so you can join us at that time, and I'll talk to you on Wednesday at 1 p.m. as usual. Oh, tengo reunión ahora en Okay. miércoles. So Okay. necesito una otra hora. Oh, so on Friday 1 hour. I think that's okay. Oh, okay, está bien. You can do that. Okay. So Sí. okay. So I'll talk to you, Chip. Have a nice one. Okay, bye, Majo. Bye. Have a good day. Gracias. Okay. So Maho, do you want to have kids? Pues a ver. Okay. If someone asked me like a year or 2 years ago, I would say no, absolutely no. But people change and I change like every day. So Mhm. I could say That kind of tells me that you're a very indecisive woman. Okay, yeah, go on. but I think it's a good thing. Okay. So I could have a child, but I need like a be in a point of my life that I have all the money and all the time to give to my child, and that I know I can like pay his or her university, the school, and everything. I can give the time a child needs only on Okay. that way. Okay. Only Yeah. if those requirements are met, right? Only if those requirements are met. ¿Qué son the requirements? O sea, como que solo si esos requisitos se cumplen, Okay. Bien. right? So how about pets? Have you got pets? Oh yeah, I love pets, How but many? How you what? I can't have now Why not? because at the home I live, we have children there, and they have like allergies, and the place I was living before, my roommates had allergies too, so Oh, I can now if until I have like my own home. okay. If you had your very own place, how many pets would you have? 2, 2, a cat and probably. a Yeah. dog. Oh yeah, please. Okay, Yeah. yeah, I don't care. I don't care about pets. Actually, the girl I'm going out with right now, she's got 3 dogs and she's got 2 cats. It's like, Wow. It's yeah, a it's lot. crazy. Yeah, it's like a zoo.
and she's got a car, and every time we meet in, she's got the whole freaking zoo in the car. So there is no space for a person. The whole car is filled by animals. Yeah. So, How but she do it? well, she works to support her animals. That's it. That's how she does it. Cool. Yeah, it's sort of crazy sometimes. Sometimes it's sort of stressful, but I'm okay with that. I'm okay with that. But definitely, I don't want kids. I don't want kids, and I don't want to get married. Why? But pets. Why not? Well, getting married is because what you said, what you said a while ago. So I've got this perspective. I think that human beings, many people might disagree with me, but I don't care. So that's my point of view. I think Why? we've got, well, Why they are disagree with you? because I think every human being's got like periods of time in which you actually want to be monogamous, Yeah, but I don't think that we are long-term monogamous beings. I think the same. Yeah, so I think that maybe this year you might want to be monogamous and just be with one person, but next year you might want to fuck 100 guys. That's I don't want me. to be rude. I don't want to be rude. And I completely agree with you. I also feel the same way. Yeah. So I mean, it's Medellin. It's Medellin. So Yeah. I mean, like this, above all the places in the world, Medellin is definitely a place where guys, men, we would like to meet a different woman every day Yeah, because there are true. many beautiful women here. You know that. I don't need to Yeah, tell of you that, course. right? And for So example, some people say like, "Oh, I'm not going to do that now, but maybe after." But I say, after when? When you are 35, when you probably are going to feel the necessity of a stable relationship, maybe. You don't know. But now, when you know you can do that, why not? When you are down, yeah. you know, I've got a slightly different perspective about that. What you said. I don't think that you go through that experience. I think that you've got moments in your life in which you want to be monogamous, and you've got times when you want to just fool around with many different people, which is not safe regarding health, right? No, But that's not. but yeah, it's not definitely healthy. But I'm speaking about the way that most of people think, even if they don't accept it, because I think that it's just this double standard. ¿Entiendes? Double standard. Que, no sé, como la doble moral. Exactamente, double standard. Like people have double Sí. standards all the time. So it's like I've got these friends who are married, and they are married, and I'm with them, and they're like, "Oh, look at that hot girl," and I'm like, Yeah. Why why are the you fuck did married? you? Yeah, exactly. Why the fuck did you get married? It's like, oh no. I actually love my wife, and I'm like, fuck that shit, man. You just, I mean, and I was speaking about this with the girl that I was talking about. I was telling her that it's okay, like it's okay to feel attracted to so many different people, and I actually believe that you can love two people in the same level. Like you can love two different people just as much. Yeah, I believe Yeah, that too. yeah. It's very difficult to find two people that you can love, but I think it's possible. That's possible. I think it's very possible. It's not common. Completely agree on that statement. It's not common, but I think it's something that can happen. So I'm going to share with you the idea that I was telling you about at the beginning of the session. It's that I Please. believe in dynamic relationships. Okay. Dynamic? Okay,
cool. Yeah, dynamic relationship. So you know what a monogamous relationship is, you know what a polygamous relationship is, right? Yeah, of course. But this concept that I have kind of come up with, I don't know if someone else wrote about it, but I haven't read it. I just got to the conclusion of that after having been reading about the topic for so long. Yeah. And this is the concept that I've got, like having a dynamic relationship. So what is it? So let's say that you and I are together. So Okay. that is why I don't want kids. That is why, well, I don't like kids in general, but that's one of the reasons why as well. So, but the other reason is because of that. Because let's say that you and I are together, maybe we have been together for 2 years and we're in a monogamous relationship, right? Okay. So you tell me that, hey, you know what? Honestly, I want to meet other guys. Mm-hmm. I want to meet other guys. So what is the concept of this dynamic relationship? Is like, hey, you know what? The door is open to my life. I'm not kicking you out. Go ahead and try it. And if you change your mind, and if you want to hang out again, if you want to keep Yeah. dating and going out with me like every week and still meeting new guys, hey, go ahead, be my guest. Yeah. I want that. Yeah. I know. I know Kyle, for example, want to meet a lot of girls, and I want to meet guys too. But he is like, no, I want exclusivity. You know. Well, there is a concept, and I have actually told him about that. Yeah. Is he next to you? Is he next to you? No. No. Okay, okay. So I don't want to get in trouble, but there is something regarding women. I think the best explanation about women is that women are like cats. Do you What? agree on that statement? Do you agree on the statement that women are like cats? Yeah, we are. Yeah, so it's very funny because last night there is a cat here in the country house. Well, you can say I wouldn't know how to put it because the fucking cat, it only comes every 3 days to eat. Really? Yeah, it only comes to eat and it leaves and it goes away in the wild. Y el resto de And los días come en otro lugar. yeah, just like that. Es el más desagradecido gato de la vida, man. O sea, no se queda ni un día, no, marica, llega, come y se va. Sí, qué Indio gato comida, tan India ida. desagradecido. Sí, sí, literal. Yo anoche lo vi yo y el gato ya se fue. Yo, este hijo de puta comí, se fue. O sea, llega, pide comida y se va. Ya, eso es Obvio. todo. Now, I don't think that all women are that desagradecidas, No, of course but no. yeah, that would be so fucked up. But but I No, think nosotras that's siempre queremos más, dar más. you know what? You know what? I think and I have told Kyle that, like, I used to make that mistake with every woman that I met on the go, and it's a concept that I have struggled with for so long that you need to let women come to you. Like you need women to come to you at What their own mistake? pace. What? What is the mistake? Not letting women come to you at their own pace. What is pace? Paso a su propio ritmo. Oh, yeah. Okay, That's a so big mistake. so it's a huge mistake. That is how we push women away. We guys push women away like that. So there is this thing that it says relationships department is women's department. What do you think about that statement? Uh, no, no entendí.
No, que el departamento de las relaciones es el departamento de las mujeres. Sí, sí, completamente. So whenever a guy tells you that he wants exclusivity, that he wants you to be his girlfriend, you feel smothered. Do you understand this word, smothered? No. Cuando un hombre le dice a una mujer que quiere exclusividad, que quiere que sean novios, que entonces va a vivir con él, la mujer se siente atosigada. Total. Se va a sentir ahogada, porque las mujeres no quieren sentir que pierden la libertad. ¿Y qué pasa si uno persigue a un gato que no quiere que lo mimen? La aruña. No, pues eso sí se deja coger. Entre más corra, más rápido se va. Women are like that. Sí. Women are like that. Women are fucking cats. You're like freaking cats. Yeah, so true. it's something that I have struggled with. So I really like that concept. So that is why I don't want to get married, because I want a dynamic relationship. But okay, I know a lot of relationships like this, but could you enjoy if, for example, your girl are like talking to you about her guys or Oh no, her, no, that would be entirely uncomfortable. That would of be course. out of the question. Out of the question. Do whatever you want to do, but don't talk about that shit. Yeah. Well, you know what? Well, it depends. You know what? It depends. Maybe it's an agreement. Like if you feel comfortable and maybe your partner is comfortable talking about that, probably. But I don't think it's a good idea. No. I don't think it's a good idea. But now there is something about dynamic relationships, and it's loyalty. What is loyalty to you? What is loyalty? Lealtad. For me? Yes. What's loyalty for you? Okay, it's difficult because, we have concepts inside our head which our parents and society put this on, But what But, is it for you? What is loyalty for you? Okay, loyalty for me is like I'm human and I know you are human if we are in a relationship. So just talk about what you want and what you feel and what you want to do, and yeah, that's loyalty for me. Like Okay. don't having secrets or shit like that. Okay. So loyalty for you is a synonym of honesty. Yeah. Okay, so we've got the same concept of loyalty. My concept of loyalty is honesty. Like, for example, it can happen that if you're with someone in a dynamic relationship, so to speak, do you understand that expression, so to speak? No. Por así decirlo. Dilo, no sé. Por así Por decirlo. así decirlo, sí. O también puedes decir, if you will. If you will. Cualquiera de esos dos es como decir, por así decirlo. Okay. Okay, so I know it can be uncomfortable to talk about other guys, but let's say that you talk to your partner, hey, I want a dynamic relationship, right? Like I want to keep going out with you and I want to start meeting other guys, right? So maybe sometimes your partner can ask you something that, hey, maybe how many guys have you met, right? Something like that. I don't know, whatever. Like how many guys have you met, or how many That's guys have you? unhealthy, I think. It can be uncomfortable. I understand completely. But the most important thing for me is loyalty.
So even if it is uncomfortable, I would respond to that question. Yeah, of course. Because the person is asking it, right? Yeah, yeah. The So bad thing so is that's asking about that. what? I think the bad thing is asking about the person don't want to hear, but if the person is asking, you should respond. Yeah, I agree. I agree with you. Bueno, aquí hay algo. Cuando tú estás de acuerdo con alguien, tú dices agree with. Estás de acuerdo con ¿Qué? una idea, tú dices agree on. Agree on. Sí, entonces si yo, por ejemplo, estuviera diciendo estoy de acuerdo con eso, te diría I agree on that. ¿Sí? Okay. Pero Bien. si quieres decir estoy de acuerdo contigo, te diría I agree with you. Okay, listo. Entonces, so, okay, so there are two more concepts that I want to share with you. So, honesty is the biggest act of love that someone can do to me. Did you understand that? Yeah. Okay, so that's the biggest Yeah. act of love. But there is something called the five love languages. Have you read it? What? The five love languages? Five love? No. You haven't. So you need to read that book. You must read that book, The Five Love Languages. That will help you understand. Like, so for example, for me, the biggest thing is honesty and loyalty. Those are the biggest things for me. So monogamy isn't one of them. Like, if the woman is going out with other guys, I don't care how many, 10, 20, 100, I don't care. Yeah. If she's loyal, if she's honest with me, hey, we're good. We're good. Sure. Right? So that's why I haven't got any problem having a dynamic relationship. Are you? Now, what? Are you in a dynamic relationship? Well, if we're going to put it in words, I think it's more of an open relationship type of thing. Right now. Okay. You can call it an open one. Yeah, right now it's just open. It's not dynamic because we have not been exclusive whatsoever. So it's not. But Okay. I really like quality. So I just don't go out with any woman I like. I like quality. I like high quality relationships. True. So if I want to get someone else, it's someone that I can actually love as well. Well, we were speaking of, a while ago, like that you can love two people just as much. Yeah. And this thing, hey, you need to read this book, The Five Love Languages. It's very, very enlightening. Enlightening. Do you understand this one? Um, Enlightening. no. Es muy, Iluminador. Okay. por así decirlo, es como muy, pero nosotros como lo diríamos en español, es muy, no se me ocurre. Pero sí me entiendes la idea, o sea, te abre la mente de una forma, pero de una forma, porque es que mira, when you understand the five different live languages, Yeah. you will understand how you like to be treated, and the other person is going to understand how they like to be treated, and then, and only then, you will be able to give the other person what they need and not what you think they need. Yeah. I'm trying to Yeah. do that hard. Yeah, Talking. because you learn that after you have bad moments and you understand you need to show to the people the way you want to be loved, but Yeah. the difficult way is that the people know this thing and that they show realize how they want to be loved too, Yeah. That's the point. You know what? The most difficult people. So I'm going to give you some. I'm going to shred some light on you.
¿Entiendes shred? No. Te voy a dar algo de luz. I'm going to shed some light on you. So this is the thing. Common sense, we think that maybe I think that you need what I need, right? Yeah. So let's say that I like that you call me 1,000 times a day. That's No, I can't. okay, that's just an example, right? So let's say that I like that you call me one time in the morning or a day, right? I like you to call me every day, right? So common sense says you would say that common sense says that maybe you like to be called every day as well, right? Yeah. Yeah, because so I think, oh well, I like it, so she must like it as well, right? Yeah. Now that's not the case. So the normal case is that most of people have different love languages. So True. there are five different languages, and there are usually two. People usually have two main love languages out of those five. So what is the challenge? The challenge is that you understand your love languages and that you understand the other person's love languages, right? Yeah. Now there are some people, some sort of people who are the most difficult to deal with. Why? Because their love languages are kind of upside down. Do you understand upside down? No. Mira así. Upside down. Upside down. No, ni idea. Upside down es como al revés. Okay. So what do I mean by this? What I mean by this is that maybe, so you like gifts. Let's say that one of your love languages is gifts, right? This is actually a real example. This is what happens to me right now. I'm going to give you the example. Her name, well, Yeah. one of her love languages to receive love is acts of service. Like what? Favors. Maybe you need your partner to help you with the mechanic for your car, or maybe you need to pick some stuff up at your grandmother's place, or maybe you need your partner to help you do a homework. You see? Yeah. Of course, that's my same love language. That's one of your love languages? Yeah, so on. Okay, so acts of service is one of the love languages, but check this out. She's got the most difficult love languages to receive love, but she likes showing love in the easiest way possible. O sea, Okay, she don't so give the same she want to receive. no, she doesn't give them. She likes the most difficult to give. She likes to receive the most difficult to give. But she Wow. gives the easiest to give. That's difficult. Marica, eso es lo más conchudo que hay en la Qué vida. gonorrea, sinceramente. ¿Sabes qué? Yo me senté con ella y casualmente ya había leído el libro, entonces nos pusimos a hablar del libro. No, marica, cuando ella me dijo es que bueno, a mí me gusta recibir así, pero yo la forma en que a mí me gusta demostrarlo es así. Y yo como que, hey, marica, pero si sos conchuda. O sea, te gusta mostrarlo de la forma más perezosa, mediocre posible. O sea, por ejemplo, ella dice, para dar, marica, regalos, parce, la más fácil. O sea, Eso es para demasiado regalos. fácil. Eso es muy fácil. Sí. Entonces, pero para recibir actos de servicio, ¿qué es lo otro?
el otro, yo los tengo por ahí anotados, pero, ay, no, es muy, yo hablé con ellos, ya, en serio, No. no, yo le decía, vos sos potencial pareja tóxica. Literal, lo es. O sea, ese es uno de los míos, pero porque yo en serio sí soy como muy incondicional. A mí me dicen como, pues, por ejemplo, no sé, que me diga, me voy a mudar el sábado, ¿me puedes ayudar? Yo soy como cancelando todo y de una, pues, lista para ayudarlo a mudar y pues así con todo. Y obviamente a uno le gusta recibir lo mismo, pero porque uno da. O sea, y eso es como lo Y, más difícil de mi lenguaje porque, pues, no sé, yo soy como muy incondicional y cuando la gente no es igual, yo soy como, ay, ¿por qué? ¿Por qué no me da besitos? ¿Por qué no me abraza como yo lo abrazo? ¿sabes qué? Por eso ese tema de los 5 idiomas del amor es muy bacano. Si quieres, leemos un resumen de ese libro el viernes. El viernes tenemos clase. Sí, Lo leemos y hablamos del tema porque veo que te gusta hablar de la situación. sí. Entonces, y a mí también, o sea, a mí también me gusta mucho hablar del tema porque, como te digo, precisamente porque yo me estaba enloqueciendo con el a leer, o sea, llevo literal 1 año y medio leyendo del tema. O sea, Wow, muchísimo. encarnizado, porque yo dije, no, yo tengo que entender esta huevonada ya. O sea, yo no me puedo pasar ya este año sin entender estas cosas. No Y sé, es pero muy yo creo bacano, o sea, es muy bacano. creo que sí es muy difícil entenderlo porque, no sé, estamos como en un siglo en el que la gente lo quiere todo y a la vez no lo quiere, no quiere nada, como que vive muy confundida, como que no sabe lo que quiere, como con mucha disonancia cognitiva. Entonces, sí es Sabes complicado. que cuando uno empieza a analizar varias situaciones, uno se da cuenta que sí hay patrones. Uno se empieza a dar cuenta que sí hay patrones. O sea, yo antes lo veía mucho así, yo era como, hueputa, pero ¿por qué? O sea, pero ¿por qué se hace eso? O sea, a mí me llama la atención eso, o sea, ¿por qué la gente hace las estupideces que hace? O sea, incluso uno, ¿no? Literal. Entonces, pero hay muchos patrones, o sea, hay muchos patrones, por ejemplo, lo que yo te decía ahorita, o sea, entre charla y no charla, es verdad, o sea, una persona, por ejemplo, que tenga tatuajes o que tenga, por ejemplo, muchos piercings o, pues, las personas que son así, uno sabe que eso para relaciones es una vaca loca, o sea hombre, o sea mujer. Ups. entonces, No, entonces, no siempre. No, no hay que siempre, o aclarar. sea, No. no digo, A veces obvio, son los no más es dulces, siempre. cariñosos. No, pero tienen sus cositas. O sea, es que, mejor dicho, vamos a empezar a hablar bastante. Ya vas a ver, ya vas a ver. Listo, dale. Este, para el viernes me recuerdas entonces para que leamos un resumen. O sea, y ese resumen igual ya uno queda como con una muy buena idea. Igual una de las cosas que para que lo vayas aplicando es que, por ejemplo, no sé si sea tu caso, pero por ejemplo hay dos cosas, te lo voy a poner así, compartiendo cosas de lo mío, ¿no? El acto de, yo te lo dije ahorita, no el lenguaje, sino el acto de amor más grande que una persona puede hacer conmigo es honestidad. ¿Sí Sí, o qué? sí. Entonces, para mí, el tema de poligamia, de monogamia, o sea, para mí la monogamia no vale nada. O sea, si una persona no es honesta, para mí no me sirve que sea monógama. ¿Sí? Total. Entonces, bueno, y por ejemplo, te comparto algo de la otra persona con la que salgo, y es que el acto de amor más grande para ella es la libertad. Qué lindo. Pues Es ojalá la ella libertad. también de libertad. Sí, no, bueno, no, en ese sentido sí, o sea, en ese sentido, nada, entonces como el lenguaje de ella, el más fuerte es la libertad, parce, yo nunca la llamo, yo nunca la texteo, nunca, Y a ella parce, le gusta eso. nunca, parce, ella le gusta la libertad, o sea, como yo le digo a ella, usted no me puede Pero, pedir libertad y decirme que quiere que la llame y que esté pendiente de usted. pues Sí, sí. o sea, ya ves el contra de eso, o sea, y yo se lo dije, yo le Es que dije, ese es el problema, o sea, es que podría tener como muchas interpretaciones, porque por ejemplo, pues a mí me gusta la libertad, pero no significa pues que no me puedas escribir cuando estoy con mis amigas, pues uno le dice como, no sé, te hablo luego porque estoy acá, normal, pero sí puede ser, puede tener muchas malas interpretaciones, porque, créeme,
¿Qué? Créeme que tuvimos agarrones por eso, por lo que te estás diciendo, porque yo lo llevé al extremo a ver ella cómo se comportaba. O sea, a mí me gusta experimentar, siendo honestos, y yo necesitaba experimentar. Yo, le gusta libertad, pues, listo, hágale, veas, todo bien, yo no le escribo, yo no llamo nada. Nos vemos para culiar y Entonces, ya. no, no, porque siento, no, lo que yo le dije a ella es eso, o sea, yo no te voy a llamar, así se lo puse, yo no te voy a llamar, yo no te voy a textear, pero si usted quiere venirse acá a vivir conmigo, véngase. No, eso está muy claro. Ya la vas viendo, o sea, es como, Sí. parce, ya, o sea, yo le estoy dando lo que usted quiere y esto es lo que yo quiero. Uh-huh. ¿Sí? Exacto. Entonces no es como, o sea, a ella le tomó tiempo entender eso. Y ya apenas estos días ella me lo decía, no, es que yo ya sé que si así dejemos de hablar mucho tiempo, yo sé que yo te escribo y ahí estás. Es que tú le Entonces, mostraste esa incondicionalidad, nada más diciéndole que le ibas a respetar lo que ella quería, pero pues querías algo súper bien con ella. exactamente, pero es porque tengo ese concepto de una cosa dinámica, ¿sí o qué? Exacto. Entonces, y es como yo le decía a ella también, yo, no, pues que estamos en Medellín, o sea. ¿Qué te digo? Uno sale a la calle y ve unas cositas. No, es que yo creo que las ganas de volverse lesbiana y una mujer en Medellín no, son más altas que las del resto del mundo. La verdad, sí. Sí. O sea, yo soy No, con amigas qué y las amigas son difícil. como es que, uy, marica, es que mira, sabía, uy, qué espectáculo de mujer. Y yo soy como que, hey, pero ¿qué? ¿Se está mojando la canoa o qué? Si no, solo Sí. bonito. Obvio, no. Yo tengo muchas amigas que, por ejemplo, vamos de rumba y, bueno, esa no es la razón por la que no me gusta, pero pues a veces íbamos así parchadas por un cumpleaños y se tomaban 2 cervezas y empezaban como a darle picos, venga, le bailo. O sea, se les mojaba. No, pero ¿sabes qué? Lo que pasa, si tú buscas las investigaciones, o sea, eso está comprobado, el 95% de las mujeres son lesbianas, bueno, no lesbianas, bisexuales. O sea, y es que la verdad, o sea, dos mujeres así bien femeninas, bien bonitas juntas, uf. O sea, la verdad es que uno ve, no es como Sí, qué que... rico. Sí, o sea, uno la Yo verdad, o sea, soy, es bonito, o sea, es muy bonito y erótico, no sé, es como que mi sí, marica, ¿cómo? yo soy un poquito exigente con eso, pero pues hay ocasiones en las que, yo digo como, uy, quiero con esa vieja, por favor. Es que no sé cómo se llama. Lo que pasa Sí, es que hay muchas cosas detrás de eso. Yo tengo una amiga mía que me dice que, ay, Ander, ¿será que me estoy volviendo lesbiana? Y yo le decía, no, marica, usted es 100% normal. O sea, ella me dice, es que yo soy muy loca. Y yo, no, usted no está. O sea, yo le decía, a mí usted no me parece loca, pero usted es muy exigente. O sea, ella es exageradamente exigente con los hombres. Y ella es tan exigente que hay viejas que tienen lo que ella busca en los hombres. me pasa. En serio, Entonces... no es fácil. Entonces yo le decía, vea, para resumir como ese tema un poquito, yo le decía, es que lo que pasa es que hay viejas que son más machos que los hombres que usted conoce, entonces usted se siente más atraída a esas viejas, y ella como que se queda como pensando, es que sí será, y yo, analícelo. Obvio, sí, Hay, sí es verdad. O sea, hay uno en muchos, serio le pasa mucho que pues uno siente como, este man no me merece, o sea, yo como que, ¿qué hago acá? Como que la paso más rico con esa amiga. las mujeres quieren que el hombre sea más hombre que ustedes. Así de sencillo. Obvio. Ustedes quieren que el hombre sea más rudo y más macho pecho peludo que ustedes. O sea, por más machista que eso suene, así es. O sea, pues porque es que hay viejas que son, por ejemplo, esa pelada con la que yo salgo, o sea, ella es súper ruda, ella es con un genio y ustedes no quieren que el hombre tenga, que sea más flor que ustedes, o sea, por así decirlo. Eso no aguanta, eso baja, No, eso como que no, o sea, se convierte en la parcera, en la amiguis, ya. literal. No, no Entonces, aguanta. es muy charro. El viernes seguimos con la conversación, hablamos de este Listo, tema, y bueno, igual Chip se nos va a unir, entonces vamos a hablar con él más, ¿listo? listo, dale. Nos Dale vemos pues, Majo, entonces. estamos hablando pues, Bueno, dale, chao. chao.